Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. I'm good, ma'am. Good. Okay. Before we start meeting today, I akan cek dulu attendance. Rahmayanti, Yes, ma'am. Saryana Suci Ramadhani, Yes, ma'am. Nalaila, Yes, ma'am. Martin, Nasrilla, Oke, mungkin masih ada teman-temannya yang bermasalah dengan jaringan, jadi kita mulai saja pembelajarannya ya. Nanti mereka bisa menyusul masuknya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, tolong satu orang pimpin doa dulu. Rahmayanti mungkin bisa pimpin doa. Yes, ma'am. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, kita akan main tebak-tebakan dulu ya. Kita akan main tebak-tebakan. Namanya tebak ekspresi. Saya akan share gambarnya. Oke, sudah bisa lihat gambarnya? Bisa, ma'am. Bisa ya? Iya. Okay, you can read. Oke, kalian bisa baca di atas. Guess the expression from the picture and give the expression. Oke, maksudnya tebak ekspresi apa dari gambar itu, lalu berikan ungkapan untuk gambar tersebut. Bisa dimengerti ya? Bisa, ma'am. Ini, ma'am. Untuk gambar pertama, ada yang bisa tebak itu ekspresinya apa? Ini, ma'am. Oke, Rahmayanti silakan. Ini expression happy. Happy. Bagus sekali. Bisa diberikan ungkapannya ketika kamu happy dalam bahasa Inggris ya? Okay. I'm happy because I have a new book. Oh, very good. Ada yang lain yang bisa? Me, ma'am. Oke, Fatma. I'm happy when I have a new phone. Very good, Fatma. Ada lagi yang mau coba? Ada yang lain lagi ya, misalnya kayak ekspresi happy, ekspresi happiness, maybe you can say fantastic or good. Bisa ya? Oke, kita pindah ke ekspresi selanjutnya. Siapa yang bisa menebak ekspresi apa yang dari gambar? Sad. Me, ma'am. Expresi Oke, sad. Yumiartin bisa berikan ungkapan, expression of the picture. I am so sad because my phone is lost. Very good. Masih ada yang bisa berikan ungkapan lagi? Saryana Suci bisa?
Me. Fatna, silakan. I'm sad because I can't meet my friends because of coronavirus. Oh, very good, Fatna. So let's move to the last picture. Who can guess the expression? Ada yang bisa? Say it again, maybe. What? That I'm sorry. expressing said. Angry. Yes. Very good. Nah, ada yang bisa memberikan ungkapan dari kalau misalnya kalian marah, ungkapannya bagaimana? Me, ma'am. Okay. Sariana? I was angry when you took my book without permission. Very good. Oke, kalian sudah bagus ya ketika mengungkapkan sesuatu, menebak ekspresi. Nah, berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari salah satu dari ekspresi, how to give the expression, how to express when you feel sadness. Oke, pelajaran hari ini adalah expressing sadness. Bagaimana mengungkapkan ekspresi ketika kita sedang sedih. Bisa dilihat ya definisi dari expressing sadness. Bisa dibaca semua, bisa kelihatan semua slide-nya? Bisa, ma'am. Oke. Satu orang bisa dibaca definisinya ya. Oke ya. Yes. Expressing sadness is a type of expression that contains sadness. This is by many things such as getting a bad grade for a report card, losing something, or being left behind by a loved one, family, friends, and etc. This expression of sadness can be in formal and informal situations and can also be expressed in several tenses. Okay, very good. Thank you, Yanti. So, expressing sadness itu ketika kalian merasa sedih karena sesuatu, such as getting a bad grade, atau ketika kehilangan seseorang, family, or someone you love. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe dari expressing sadness. Ada informal example-nya, contohnya untuk ekspresi sadness itu yang kayak feeling down, upset about, sad about. Bisa dilihat ya di screen-nya kalian. Bisa dilihat semuanya? Oke. Selanjutnya, formal. Nah, kalau ekspresi formal itu ada yang bisa tebak bagaimana saat di mana kita bisa gunakan? Tempat resmi, mem. Kalau kita berada di situasi yang formal. Okay, like di office atau di sekolah, bisa dengan sekolah. Okay, very good. Nah, untuk formalnya sama seperti informal, menggunakan subjek, terus plus to be, dan beberapa contohnya misalnya kata out of short, terus feel well, do not feel well. Kalau misalnya menggunakan dalam bahasa formal. Nah, untuk showing concern atau responnya dari expressing, bisa dibaca satu orang?
showing concern. Me, ma'am. Yang informal. Yang informal, ma'am. Maksudnya, Mayanti? Can I read yang informal, ma'am? Yes, silakan Fatna. First is bummer. Yes. Second is I feel you. Third is talk luck. And the last one, I can't believe that. That's horrible, distinguishing, and not fair. Oke. Nah, itu bisa kalian gunakan ketika memberikan respon pada saat situasi informal ya. Nah, kalau untuk formalnya, kalian bisa gunakan I'm sorry to hear that, that's too bad, what can I do to help? Terus ada is there anything I can do for you? Will you like to tell about? Okay? Yes, ma'am. Nah, di sini selain yang tadi yang bisa digunakan, ada beberapa jenis ketika mengungkapkan expressing sadness, like, oh no, feeling blue, pure, I feel so blue, I'm so sad, I was sad to hear, it's so sad. Nah, ini macam-macam atau jenis-jenis ungkapan dari expressing sadness ya. Dan untuk responnya kalian bisa gunakan I'm sorry, don't drop yourself into sadness, don't be sad, don't worry. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Example dialognya. It's at work, berarti bisa kita bilang kalau misalnya di tempat kerja, itu situasi formal. Bisa 2 orang ya baca dialognya. Ada yang bisa baca dialognya 2 orang? Ma'am. Oke, Rahmayanti sama Umi bisa, Rahmayanti sama Wak Desi Jumiartin. Me college 1, ma'am. Oke, Yanti silakan. I'm feeling out of sorts today. I'm sorry to hear that. What seems to be the problem? Well, I'm really upset about the change at work. I know it's been difficult for everyone. I just don't understand why they have to change our team. Sometimes management does things we don't understand. It makes no sense. Just don't feel well about y'all. Maybe you need some time of work. Yes, maybe that's it. Is there anything I can do to help? No, just talking about it makes me feel a little better. Feel free to talk to me anytime. Thanks, I appreciate. No problem. Oke, very good. Thank you for Yanti and Umi. Nah, kalian bisa lihat di dialog itu ada yang tanda warnanya merah dan warnanya biru. Itu adalah identifikasi dari expressing-nya ya. Ada expressing-nya, ada responnya. Like out of short, I'm sorry to hear that. And then don't feel well. Is there anything I can do help you? Itu adalah expressing, set, and respond yang digunakan dalam dialog. Oke? Oke, ma'am. Selanjutnya, kita akan sama-sama mengidentifikasi yang mana sih expressing sadness yang digunakan dari dialog ini.
Hi Tio, hi, you look unwell, what happened? And then Tio said, my grandmother passed away last night and I can't see her for the last time because I can't go to my grandmother's house. I feel so sad. Why you can? And Tia said, I feel final examination today. I can't miss it. And Dina, oh, I'm sorry to hear that. This strong Tio. And Tia said, thanks Dina. Oke, dari percakapan ini ada yang bisa identifikasi yang mana ekspresi sadness-nya dan respon dari ekspresinya. Ada yang bisa? Me, ma'am. Oke, Expression of sadness-nya itu ditandai dengan I feel so sad. yes, very good. Dan Untuk And the response is, oh, I'm sorry to hear that. oh, it's very good. So, kalian sudah bisa ya menentukan yang mana ekspresi sadness yang terdapat dalam dialog ya. Oke, selanjutnya kita akan latihan untuk membuat dialog sendiri. Kalian bisa berpasang-pasangan ya, dua orang bisa. Yes, ma'am. Maybe Rahmayanti sama Claudesitu Himiartin, Fatna Laila bisa dengan Nirwana ya. Kalian bisa diskusi melalui chat private ya. Bisa digunakan chatnya di Zoom ya. Di Zoom-nya. Oke, silakan kalian bisa secara berpasangan dialognya. Lalu nanti setelah selesai kalian bisa langsung praktekkan ya. Yang pendek-pendek aja supaya waktunya nggak terlalu panjang ya. Kalian bisa buat sesuai contoh yang sebelumnya yang kita punya. Kalian bisa lihat di contohnya ya. Yes, ma'am. Kalau sudah selesai, ini kalian bisa lihat yang pendek-pendek saya buatnya. Kalian bisa lihat contohnya. Kalau sudah selesai, langsung di practice ya. Yes, ma'am. Oke, ada yang sudah selesai? Bisa di-practice-kan ya. Rahmayanti, sudah selesai? Yes, ma'am. Oke, Rahmayanti and Umi ya. Yes, ma'am. Oke, silakan dipraktekkan. Oke, silakan Rahmayanti sama Umi. Ini jadi enggak, Yanti jadi mami. Sepertinya terjadi gangguan jaringan ya. Rahmayanti, Yes, ma'am. bisa dipraktekkan dialognya. Yes, ma'am. Tapi Yartin belum siap, ma'am. Ini Oh iya, lagi gangguan jaringan, ma'am. oh iya.
kelompok lain? Ada yang sudah selesai? Tadi kami sudah diskusi, Ma'am, sama Sariana. Oke. Oke, Fatna sama Sariana sudah bisa praktekkan? Yes, ma'am. Silakan. Wait, Ma'am. Oke. Take your time. Hi, Sari. You will come to see the movie this evening with me? Oh, I don't think I can. Why? I already booked the ticket. I'm not in a good mood. I just lost my phone and my wallet. I am confused now. Oh, I'm sorry. I don't know. Do you want me to help you find your phone and your purse? No. No thanks. I have searching, but I could find anywhere. Please just leave me alone. Okay then. Very good, Fatna and Sari. Nah, tadi di situ bisa kita lihat ya, dia menggunakan expression sadness dan terdapat pula responnya. Bisa disebutkan, Fatna, yang mana expression sadness-nya dan yang mana responnya? Expression sadness-nya itu, Ma'am, I'm not good in mood. Oke. Terus responnya, oh, I'm sorry, I don't know. Oke, very good, Fatna ya. Sama Sari, how about Rahmayan? What desitu you mention? We can Yes, ma'am. start now, ma'am. Okay, start now. Umi, you the first. Okay, Rahmayanti and Umi, you can start now. Okay. Mommy, have you heard that Mr. Harmonious had passed away this morning? Yes, I have. I am so sad. He is kind man and always gives helping for poor family. Nay, might he will be at the happy place in the heaven? He got silent, so he passed away. The family was so shocked and didn't believe it. Where was he dead? In the hospital. Okay, it's finished. Okay, Yes, very ma'am. good. Rahmayanti and Umi, can you tell us where is the expression of sadness and the response? The expression Sadness. expressing sadness in the movie. I am so sad. Okay. And then there is a response from your conversation. He paced away. He paced away the response. The family The family was so shocked and didn't believe it. didn't believe it. Oke. Kita juga bisa lihat responnya situ. Oh, I'm sorry, I don't know. Itu juga salah satu respon dari expression sadness-nya ya. Yes, ma'am. Okay. Because we don't have more time, ada yang bisa kita akan mereview kembali pelajaran kita tentang expressing sadness. Expressing sadness itu formal. Rahmayanti
Bisa disebutkan dari expressing sadness-nya? Yes, ma'am. Contoh dari expressing sadness, ungkapannya. For example, Saya mem tadi yang saya ingat about informal itu bummer, I feel you. okay. Talk luck. Oke, very good. Ada yang lain? Ada yang bisa sebutkan satu kalimat use expressing sadness? Fatna Laila, maybe can you give us one sentence use expressing sadness? Right now I feel sad because of I lost my phone in the market just now. Okay, very good. So, hari ini kita telah mempelajari expressing sadness. Dan berhubung kalian tadi kerjakan tugasnya yang informal with friends, like conversation about going to watch movie, and then car accident. Nah, untuk tugasnya buat secara individu percakapan dalam bentuk formal menggunakan expressing sadness yang bentuk formal. Bisa ya? Yes, ma'am. Bisa, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In our group before next meeting, okay? Yes, ma'am. Okay. So we don't have more time. I think that's enough for today. Terima kasih untuk terima kasih sudah join hari ini ya. We meet in the next meeting. Thank you very much. Thank you too, ma'am. You're welcome, ma'am. Stay safe, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.